Good afternoon. Thank you so much for joining us here on 9 News Plus. I'm Chris Bianchi, and today we've got two special guests, as always on Tuesdays, to discuss COVID-19 specifically in the Hispanic community here in Colorado, when we do this each week in both English and in Spanish. And as usual, we are chatting with Dr. Ricardo González-Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza, and Vanessa Bernal with Colorado's Department of Public Health and Environment. And if you have a question in either English or in Spanish for our guests today, and by the way, feel free to let any Spanish speakers know about this segment. Please email me any of those questions again in either language at chris.bianchi@9news.com. We'll make sure it's answered either this week or in future segments. With that said, we'll start in Spanish. Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González-Fisher y Vanessa Bernal con el Departamento Estatal de Salud Pública. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Chris. Un honor estar aquí con ustedes, doctor. Buenas tardes. Gracias. Estamos muy contentos de estar con ustedes también. Un placer y muchas gracias. Y además, si necesitas esa información en inglés, lo tendremos en 5 o 6 minutos, pero ahora, como siempre, empezaremos en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíamelo a chris.bianchi@9news.com. Y con eso, bueno, Vanessa, podemos empezar con las estadísticas sobre COVID-19 en Colorado y en la comunidad hispana acá. Por supuesto, Chris. A la fecha tenemos 1,389 casos reportados, 94 nuevas hospitalizaciones, admisiones hospitalarias. La tasa de positividad a nivel estatal es de 12.14%. Recordemos que la última vez que estuve con ustedes hace 2 semanas, ya se había notado este incremento, y de esas 2 semanas a la fecha hay un ligero incremento desde esas últimas 2 semanas cuando hicimos el segmento. En cuanto a la vacunación entre la comunidad hispana, el número sigue moviéndose lentamente. Es 40.23% personas inmunizadas con una dosis de la comunidad hispana, y siempre doy otro número, que es un número de proyección, porque muchas personas no reportan su etnicidad ni raza, pero hay un modelo de proyección donde se estima que un 48.23% de las personas inmunizadas con una dosis son de la comunidad hispana. Y quisiera aquí recordar un poco que la comunidad hispana representa el 22% de la población total en Colorado. Entonces, esos son los números a la fecha. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por eso. Doctor, dado que se considera que el condado de Denver y la mayor parte del área metropolitana tienen altos niveles de transmisión, según el CDC, ¿cómo debemos ajustar cómo portamos todos los días? ¿Cómo debemos ajustar? Esta es una pregunta muy complicada, Chris. Hemos estado platicando las últimas semanas de que la gente debería estar usando medidas de sentido común. Yo siento que las autoridades sanitarias no nos van a volver a poner mandatos de cómo nos tenemos que cuidar. Yo he insistido que si vamos a entrar a una habitación o a un espacio cerrado donde hay personas que no conocemos, debemos asumir que un poco más de la mitad no han sido vacunados, y como las enfermedades se pueden presentar, como el COVID-19 se puede presentar de manera asintomática, podemos sentarnos junto a una persona que tenga la enfermedad o que haya tosido y haya tocado algo y luego lo toquemos nosotros. Entonces, insistir, hay que usar el cubrebocas aunque no nos lo estén requiriendo. Yo sugiero mantener los 6 pies de distancia cuando sea posible, estar usando continuamente el gel para desinfectarse las manos, y ante la menor duda, ante el menor síntoma, hacerse una prueba casera. Y doctor, si puedo preguntar, ¿está ajustando su comportamiento personalmente? Sí, yo ya me acostumbré a traer el cubrebocas en todo el tiempo. Entro todos los días al consulado de México y veo que soy quizá el único que trae el cubrebocas, pero aún así todavía no me enfermo.
Espero que sí, sí. Y doctor, ¿y puede contarnos más sobre los esfuerzos de vacunación que el Servicio de la Raza está organizando, por favor? Sí, hoy en la tarde tenemos un evento aquí en Servicios de la Raza, como todos los martes. Eh, no necesitan citas, sería mejor si llamaran. Estaremos aquí a partir de las 4 de la tarde vacunando a quien necesite un refuerzo o su primera dosis. Estamos en orden. Y estamos planeando, ahora el 25 de junio, vamos a estar en Fort Morgan también. Entonces, moviendo a todos lados en el estado de Colorado. Muchas gracias, doctor. Y eso concluye la parte en español de nuestro programa. Ahora seguiremos en inglés. Vanessa, if we could start with you as we switch things over to English with some of these statistics about COVID-19 in Colorado and the Hispanic community here specifically, please. Sure, Chris. We have 1,383 cases reported, 94 new hospital admissions, and the state positivity rate is 12%, 0.14. So it's 12.14%. So this is a slight increase from 2 weeks ago that I was here in this segment talking with you. And talking about the vaccination among the Hispanic community, 40.23% are immunized with one dose. This is the people that they report rate and ethnicity, but we also have a model of projection. And that number represents 48.23% of the Hispanic community is vaccinated here in Colorado. So let's remember that here in Colorado, 22%, almost 22% of the population in Colorado is Hispanic. So those are the numbers up to date, Chris. Thank you, Vanessa, for those. Doctor, with Denver County and most of the metro area considered to have a high level of transmission right now of COVID, according to the CDC, how should we adjust our behavior? Yes, and I'm going to start by saying again that this is a hard question. It's a difficult one because we've been talking in the past weeks about trying to assume a position of acting out of common sense. And out of common sense, if we are understanding that at least 50% of the people that we are living with are not vaccinated, I'm talking about the Hispanic community. So if we go to a place that is closed, at least even if it's not mandated, I would encourage people to wear a mask. I also encourage to be 6 feet apart if you can, and use sanitizer as frequently as you can. I don't think that there's going to be a mandate again for all of those things to happen. Now we have to rely on common sense. And the idea is, even if you feel that you are not going to get sick, maybe you can take it home to someone who can get sick. So the idea is just like be compassionate and put that distance apart, wear your mask and wash your hands. And if you feel sick, get tested. All good bits of advice. Doctor, if you don't mind me asking, are you adjusting your own behavior to account for this high rate of transmission? Yes, I've been wearing a mask all the time. I have this habit now of getting my hand sanitizer all the time and trying to be 6 feet apart, and it's working. I haven't got COVID yet. Fingers crossed, me neither. And finally, can you tell us about the vaccination efforts that Servicios de la Raza is organizing right now, please? Yeah, we'll have a evening clinic today at the main office at Servicios de la Raza. We'll start at 4 for whoever wants to come in who wants a vaccine. It will be a good idea if you call before, but if not, here we are. And we're planning our next event in Fort Morgan. We'll be there on the 25th. So Fort Morgan on the 25th will be another point of emphasis. Doctor, as well as Vanessa, we appreciate a few minutes of your time. Thank you so much for joining us here today for a detailed look at COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado. Thank you. Thank you very much. And once more, if you have a question, either English or in Spanish for our guest today, please email me at chris.bianchi@9news.com.
That'll do it for this week's edition here of our look at COVID-19 in the Hispanic community. Thanks to everyone. Gracias a todos. We'll see you again here next week. Gracias.